I'm Rashid Masharawi. I'm Palestinian director from Gaza. Our project is called From Ground Zero. From Ground Zero, it's 22 short films between 3 to 7 minutes each. And these films were shot in Gaza during this war. I was the one who had the idea, and I was the supervisor artistically of all this project. You can say I'm the creator of From Ground Zero. Laura Nikolov. Je suis la productrice de ce projet, From Ground Zero. La société, c'est Co-origine Production, et on a donc accueilli ce projet. Et les bureaux ont été le QG de ce projet, depuis novembre 2023. Et on a suivi, coordonné, on s'est occupé de la post-production, et puis on s'occupe même de la distribution maintenant. Voilà, ce qui n'était pas prévu, mais ce qui se fait. Super. You know, we were in a situation when we were selecting the filmmakers. We were in a situation. Gaza was under bombing. This means buildings was falling down. People were dying. Hundreds of people were dying every day. And people were trying to save their own life. This was the first priority for all the filmmakers, because filmmakers were like the other people in Gaza. They need the same needs as a human being: to be safe, to eat, to save the family, to try to manage small details of life. Because we were aware of what the TVs and the news were showing all the time, 24 hours a day from Gaza. The idea of the selection was to go for the untold stories, to go for personal stories, and to try also to describe life in this project. For sure, some of the filmmakers were professionals, maybe 5, 6 out of the 22. The others, beginners, most of them it's first film, but they come also from art. They were singer or theater actor, cameraman, editor, writer, musician. These kind of people were participate. We just wanted to have untold stories, personal stories, a talent filmmaker. This was the idea. En fait, on est parti. Le principe de départ, c'était non seulement en multipliant le nombre de cours, de dresser une boule multifacette du quotidien pour montrer ce qui était, ce qui ensemble, avec tout ce groupe de cinéastes, faisait quotidien à Gaza pendant la guerre. Mais du coup, on est aussi parti sur l'idée de ne pas restreindre en style. Donc vous avez non seulement des documentaires et de la fiction, mais il y a aussi de l'animation, il y a aussi des films expérimentaux, il y a un film avec des marionnettes. On n'a donné aucun critère restrictif sur le style. Donc chacun est venu avec son projet et on a accompagné en fait. Voilà. Yes, I was in contact with the filmmakers every day. I was receiving materials all the time. We were also developing the ideas and also comments on the shooting. It was very difficult. You know, me, myself, I am a filmmaker, director, producer since many years. I made many productions and big productions and many feature films. Always to produce films, it's difficult, but this was the most difficult production in all my film career, because, you know, you need equipments. We don't have equipments. We film with what's possible. Some of these films were shot with mobile phones. You need electricity, because electricity, you need to charge mobile phones, to charge batteries, cameras, laptops.
You need internet to communicate, because our only way to communicate it was with internet, through internet. So once you don't have internet, you have nothing. You have no electricity, you have nothing. Sometimes we need to wait 3, 4, 5 days, no connection with nobody. And once we have a connection and we have a corner or spot with internet, we were awake for 2, 3 days without sleeping, because we want to use the time just to be in contact with the filmmakers, to upload materials from Gaza. The difficult part was not only technically, the difficult part was to move from one place to another with the hard disk, just for uploading material, to go to a tent next to the hospital where the journalism are working, let's say. Sometimes it's risky, because in Gaza, no safe place. A person can risk his life just to move from one place to another place. And we were doing this all the time through all the shooting, just moving, because most of the shooting was outside, and most of the places where we can upload material was outside in the dangerous places. Maybe Laura can add, because Laura was also direct receiving the material from the filmmakers. Oui, bah c'est un processus qui a pris un petit peu de temps parce que ça a été complètement dépendant de l'accès à l'électricité et du coup à Internet. Que pour pouvoir recevoir les rushs en bonne qualité, bah, faut aussi une connexion continue, sinon ça ne marche pas. Donc il y a certains films, on a mis plusieurs semaines pour recevoir les rushs. On a aussi certaines personnes qui étaient, je pense à Ahmed Assouna, qui est un siège dans le siège, en fait, lui qui ne pouvait pas du tout sortir. Donc il y avait d'autres problématiques pour arriver à avoir les rushs. Donc oui, très particulier comme façon de travailler, puisqu'on a travaillé par à-coup en fonction de comment on recevait. Mais bon, c'est adapté. Il y a eu plusieurs cas de figure, parce que comme on a 22 personnes dans différents lieux, avec différentes possibilités de mobilité aussi, il y a eu différentes options. Certains qui étaient déjà expérimentés ont fait, mais parfois sur le téléphone, une sorte de pré-montage pour nous montrer une référence. Et du coup, nous, une fois qu'on a reçu les rushs, on a remonté. Et pareil, on a trouvé un système, sans leur renvoyer de gros fichiers, de leur montrer où en était l'état du film. Et ils nous disaient, ah oui, là, mais là, il y a ce rush-là, etc. Enfin, bon, voilà, donc on a trouvé une façon de travailler à distance avec eux. Il y en a certains qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas le matériel pour monter. Donc, ils nous ont juste dit ou raconté comment ils voyaient le film. Et puis, on a proposé et on a avancé comme ça. Donc, il y a plusieurs cas de figure. The most complicated in the editing process was to deal with the sound. To deal with the sound, because in Gaza it was this drone, and the drone was 25 hours a day. Yeah, all the time. And for us, our plan was to take these films to festivals later, to good cinemas, to make technically good screenings. It's mean in the end we end up with the sound surround, 5+1. Yeah. So I think the sound was a big issue, to edit the sound, to design the sound, to filter the sound, to search for different new ways, new applications to filter things, because all the time we have this drone. It's in all the films, because all the films are in Gaza, and the sky of Gaza full of these machines, let's say. Mais aussi pour enregistrer les voix off, parce qu'il y a plusieurs films avec des voix off. Donc ça a été aussi... ça a fini... on a essayé plusieurs techniques, et finalement la solution est venue d'une des réalisatrices qui avait expérimenté ça en 2014 et qui nous dit non, tous vos trucs ça marche pas, il faut vous mettre dans une armoire, vous calfeutrer avec des couvertures, des tissus, des coussins, et là ça passe. Et du coup, on a fait essayer la technique. Effectivement, ça marche. C'est le seul truc qui fonctionne. Donc après, du coup, Rachid disait à tout le monde, va dans une armoire, calfeutre-toi et enregistre la voix off. Et là, on a réussi à avoir des bandes son plus propres.
I think Laura must answer this question because she was taking care of all these coordinations, including festivals and distribution. And we make a big event in Cannes Film Festival. We were officially selected for Toronto. Now we are shortlisted for the Oscar. So we are speaking in English now. Let's the audience listen to some French. Why not? Bah, c'est c'est un sacré processus. Comment on a réussi à le distribuer, à le faire connaître et à le transmettre un peu partout dans le monde. Il y a eu quand même la première étape de Cannes où en fait on a été un peu ghosté, le projet à Cannes, donc en tout cas par le niveau officiel, mais on a quand même réussi à le faire passer, avoir une projection au marché. Et du coup, nous, on s'est dit c'est pas possible que ce film-là, il n'y ait pas quelque chose autour de lui à Cannes. Il faut, si ça peut pas être fait officiellement, ce sera fait officieusement. Et donc, on a pris sur nous d'organiser notre propre événement à Cannes. Et ça a été un petit peu aussi ça a permis de le faire connaître. Ça a été un peu le début de cette étape de promotion. Et effectivement, après, il y a eu plusieurs festivals, dont TIFF au Canada. Et on a réussi à avoir quelques articles, quelques plateaux aussi à droite à gauche. Et donc, ça a permis de le faire connaître. Le public est là depuis le début. On n'a pas forcément trouvé partout tout de suite des distributeurs ou des grands médias. Mais par contre, le public a réagi assez immédiatement avec l'envie de le voir. Et voilà. Petit à petit, ça fait boule de neige. Après, il y a eu l'annonce comme quoi il était sélectionné pour représenter la Palestine aux Oscars, donc dans la catégorie du meilleur film international. Puis l'annonce de sa shortlist. Donc voilà, on a aussi nos distributeurs aux États-Unis qui font un travail remarquable autour de cette campagne-là. Et donc tout ça, mis bout à bout, plus les incroyables personnes rencontrées sur ce chemin-là qui aident à faire parler du film, à le promouvoir, fait qu'aujourd'hui, il est traduit dans plus de 12 langues, qui tourne beaucoup grâce au festival un peu partout dans le monde et qui, tout doucement, mais progressivement, trouve des distributeurs un peu partout. Yes, we never cut the relation with the contacts. We are in contact until now. It means until now, 2 hours ago. Yeah, all the time. Yeah, it means, let's say, they all fine. Some of them are sick. One of them are very sick now. Most of them lost houses. Almost all of them lost friends and relatives and family things. It means, like all the other people in Gaza, it means everybody lost people and lost houses and being a witness for all this drama, because you are talking about 472 days today, all this war. So we were in contact all the time. And also, once you work with people in cinema in these conditions, I mean, we become a family, we become friends. We know all the details of their own life far from the films or the cinema. Because during the shooting, we know who move where, who have such a problem. And we were here and there also participating from far away to help and to support and to send people to do things here and there, just to keep the people going on in their own life, far from the filmmaking. Now they are following all the screenings, all the festivals, all the Oscar process. They are very proud, very happy. Some of them are filming now new films. So I'm very proud of this relation with our filmmakers from Gaza.